bara hatujapata ajali zile za kuizile watu kufa, lakini huko huko uzunguni ama kule ugaibuni kulikuwa na mambo mengi sana, ajali mara nini zikitokea zinafanya ajali, zinafanya watu wanakufa nini. Alafu ndio sasa wakasema hata kama ni kujaribu, especially tena mambo ya kibiashara. Ndio unajua watu wanatafuta pesa, TV, televisheni, vile mambo ya televisheni kaja, radio, sasa watu wanataka kuona, na hapo ndio pesa ipo. Sio tu kawaida, sio wananchi kawaida kama mimi na wewe. Wale ni watu wenye wanataka kuona. Sasa wale watu wa biashara wanataka kuonyesha biashara zao, wanataka kutumia televisheni. Na televisheni unajua kama hawezi kufuatilia mtu ikiwa kama naenda kule mashambani kule nini, kule msituni huko nini, huwezi kufuatilia na televisheni, hawezi kuchukua mara moja. Sasa ndio wakazindua ule mfumo wa stage. Ndio special stage. Yeah. Special stage ni kiasi ya kama sio ndefu sana, ni ndefu kiasi, lakini iko kwa nafasi moja ambayo yenye imepangwa. Sasa kule ni rahisi sana kuweka ma TV cameras kila pahali na uchukue rahisi, na tena ni wakati iko timed stage. Sasa kule zile stage zilikuanga huko ngambo, zilikuanga zile stage zilikuwa zinaendelea, lakini huku Afrika barani hata Ivory Coast Rally ama Safari Rally ilikuwa hakuna, ile ilikuwa free fall. Yani ile unajipa mbaya mbovu, usiku mchana mnararuana, mvua nini, hakuna cha nini. Sasa hiyo special stage ilitengenezwa haswa kwa sababu ya the commercial aspect, yani ile mambo ya biashara, ya kwamba watu walikuwa nataka pali penye wanaweza kupiga picha njema, picha mzuri, zile zinafaa, na ile kitu wanaweza kupangilia, wajue ya kwamba kutoka hapa mpaka hapa wataona kiasi gani, tena wataona vipi. Ile ndio kamera isichukue mzuri, alafu ndio sawa waweke kwenye runinga, alafu watu walipe basi nini, sponsor. Lisha hayo ambayo unazungumzia sponsor na nini na TV. Hii special stage kama hii tulishuhudia jana pale Kasarani, ina umuhimu gani sasa kwa mashindano yote kwa jumla? Sasa kwa mashindano yote, unajua kila stage lazima unazoa point. Ndio. Kuna point ile unapata ukiwa kama nambari moja, timing yako inakupa point fulani. Sasa zile points ndio zinahesabiwa. Sasa kama vile hesabu, sasa unaona kama saa hizi ni Seb Oje ndio anaongoza. Sasa yeye amepata point kadhaa. Vile sana naenda kwa stage nyingine, ile stage pia inahesabiwa. Na ikihesabiwa pia hizo pointi yenye tachukuliwa zitaongezwa kwa hii. Sasa polepole vile akienda inaongeza mpaka stage ya mwisho, wajumulishe zote, ndio watajua sasa nani kiongozi kutokana na vile kwa jumla, yani kwa hesabu ya pointi. Mtazamaji, tukizungumzia masuala ya pointi na alama ambazo zinatokana na Safari Rally, mashindano yenyewe yalianza hiyo jana wakati Rais Uhuru Kenyatta alipoweza kuyaanzisha rasmi katika ukumbi wa KICC, kisha kwenda mwenyewe kushuhudia special stage huko Kasarani, super special stage huko Kasarani, ambapo kama alivyosema Topi Liambila kwamba ni Sebastian Oji ambaye alishinda mashindano hayo. Nakumbuka pia tuna Wakenya ambao wanashindana katika mashindano haya wakiongozwa na Carl Flash Tundo, halikadhalika Kaka Tajvir na Onkar Rai wako katika mashindano haya. Hatujashuhudia sana madereva wa Kenya Topi wakiwa katika ubora wao, hususan katika mashindano kama haya. Je, unadhani kwamba WRC mashindano haya ya Safari Rally yataweza kuwasaidia madereva wetu kivipi? Unajua kama kawaida mchezo wote au mashindano yote yanatakana yani kushindana. Kama ni mpira lazima ucheze, kama ni mbio lazima ukimbie, na ukikimbia kuimarisha nafasi yako lazima pia uweze kukimbia pamoja na kushindana na wale wenye wazuri kuliko wewe. Sasa unajua kama vile WRC inakuja hapa hivi inaleta madereva hawa ni wa kimataifa, kama saa hizi Sebo J, yeye ndio kiongozi wa mashindano ya kimataifa. Sasa akija hapa ukishindana na mtu kama huyo unajifunza jambo.
unajifunza umuhimu ama umahiri vile kuendesha gari na vile kuzoa hizo point nini. Ndiyo. Sasa mtu kama huyu ikiwa kama unashindana na yeye anakupa nafasi, wewe pia unaona hapa hivi kumbe lazima nijimudu njia hii. Ndiyo. Sasa ikiwa kama mnashindana tu nyinyi wenyewe kwa wenyewe hamwezi kuimarika, lakini mkiwa kama mnashindana kwa mashindano ya kimataifa na washindani pia wale wa kimataifa, hapo ndipo sasa utapata nafasi ya Wakenya pia vile wanakuja wanaona sawa, wanaweza kujilinganisha. Unajua ni kama vile mtoto mdogo, unajua ukiwa unataka unasema nikiwa mkubwa si nitakuwa kama baba, babangu ana nguvu sana. Sasa mimi pia nikiwa mkubwa nilikuwa tunaambia vitu mtoto ikiwa kama nakataa kula, anambia utakuwa uko na nguvu, wewe kama dadi, wewe kama dadi na nguvu ukila. Sasa hawa wakiona hawa madereva wa kimataifa kama uje anamwangalia ni mtu kama yeye kwa nini? Yani hakuna, anaona ni mtu kawaida mtu kama yeye, isipokuwa labda rangi tofauti, lakini anaona huyu ni mtu kama mimi. Sasa ikiwa kama huyu anaweza, tena anamuona umri wake, pia ni karibu sawa na wake. Sasa anaona ikiwa kama jamaa kama huyu umri wake hata sio ati mzee sio nini na anaweza kufanya haya, kwa nini nisifanye? Tena mnaangalia magari yale wanaleta alafu jinsi tena wanavyotunza hayo magari. Ndiyo. Pia unapata kujifunza, timu yako pia inaangalia vile watu wanatunza gari lao. Because unajua kama vile kwenda kupambana huko nje ni jamaa na gari. Sasa gari lako pia unaweza kuwa pia umejimudu, lakini kama gari lako aliko sawa, huwezi, itakuwa ni makosa sana. Exactly. Sasa jana mwenyewe Topi tulikuwa KICC. Mlikuwa KICC wewe na mwenzangu Wahome. Dani Wahome. Hisia zilikuwa vipi huko? Ilikuwa maridadi sana. Kama vile nilisema, kitu tu yani rangi hiyo tu, madoido yalikuwa yapo, lakini kidogo ile kukosekana kwa umati, kukosekana kwa wale na Waswahili wetu wa Mombasa wasema mafeni. yani mashabiki. Mafeni kule Mombasa wasema mazee mafeni wengi sana, mamini na mafeni. Sasa sio mafeni lakini mashabiki nafikiria, because mimi nimekuwa kwa safari kule, kuanzisha safari kwa muda mrefu sana. Ndiyo. Tangu 1985 tulikuwa huko, nilikuwa nakuja siku hizo ilikuwa ni KBC VOK peke yake, mimi peke yangu nakubalia kwenda kusimama kule kwa jukwaa. Sasa unajua hapo hivi niko hapa na rais yuko hapo hivi, ngoja najisikia sana. Sasa ni marima sasa, lakini jana vile niliona kila kitu, na tena hatuwezi kuchoka kusema haya, lakini mambo ya corona yamebadilisha yani mienendo mingi sana. Na hasa tena hata mpangilio huku tena ulikuwa hamwezi kukaribiana sawa, watu wachache, tena hata kama kando watu walikuwa wakubaliwa kuja watu wengi. Na watu wanaogopa kuja hapo. Na wanazuia pia huko ndani, wanazuia. Sasa hata kama ukiona kama watu kama tuseme hata wanahabari pia mnakaa chonjo. Unaona, sasa ile wakati ilikuwa rahisi, ilikuwa zamani ulikuwa mnakuja unafuatana, mnakaa na madereva, mnabonga nao, mnakunywa chai, mnaburudika nao, mnamuuliza namna gani, unaongea. Lakini siku hizi hata hao hawataki kusogelea mtu mwenye asiyejua. Ona. Sasa hapo ndio kidogo, hiyo tu ndio ilitoa ile rangi, ndio ilitoa ile umaridadi, ile umahiri, lakini otherwise jana ilikuwa maridadi sana. Mtukufu rais, basi sawa, Uhuru Kenyatta akaingia akazindua, na madereva pia wako hapo hivyo. Hapa tukaona tena ajabu za Sada. Ndio huyo mzee tangu Safari Rally inapoanza Coronation 1953 alishiriki miaka 91. Hebu niambia hata wakonga wangapi wa miaka 80 bado wanashiriki kwa mashindano yote. Za Sada. Alikuwa nakumbuka alikuwa anaendesha Volvo sasa na Saab. Basi sawa. Lakini ilikuwa maridadi sana. Shukrani. Wengi sana wanajiuliza kwamba ndio kuna Wakenya ambao wanashiriki, madereva wa Kenya ambao wanashiriki na wanashiriki miongoni mwa madereva tajika kama Sebastian Ogier ambaye ni bingwa wa dunia, sio? Lakini wengi hawafahamu kwamba kuna categories
Sijui kama unaweza kutupitisha katika hizo categories ambazo madereva wanashiriki, kwa sababu hatuwezi kumlinganisha Sebastian Ogier na Carl Flash Tundo. Labda Carl Flash Tundo anashiriki katika WR3. WR3. Kuna unajua kama vile kama mashindano yote mkishindana inapita kiwango unapata grading. Ndio. Na hiyo grading, kufuatana na ile grading, ile point zako na vile ushiriki wako wa kimataifa ndio unakupa grading yako iko namna gani. Kama sasa ukitoa kama tuseme mfano wa tuseme mpira wa kandanda, kuna ile ile FIFA ranking. Ndio. Sasa ile ranking ya mpira yenye unapatiwa namba fulani kulingana na vile timu yako imecheza na vile pia imefanya, hapo ndio sasa ranking hiyo inafanyika. Na huko sasa kwa safari kwa motor racing, WRC pia wako na ranking yao. Ndio. Wana ranking yao kuonyesha kwamba inategemea na umeenda kwa mashindano mangapi ya kimataifa. Kila shindano kitushiriki la kimataifa na kila nafasi yako vile unavyo performance yako kwa ile shindano unapatiwa point fulani. Sasa hizo points ndio mwishowe sasa zinawekwa ranking, zinafanywa ranking. Sasa ikiwa kama tuseme kama Wakenya wetu hajapata kushiriki kwa mashindano ya WRC ile ya juu, bila shaka hako na ile ranking ya WRC. Ndio naona sasa hata kwa WRC yenyewe pia kuna ranking ya hiyo WRC 1, 2 na 3. Sasa ndio utapata kama tuseme kama madereva wetu wale wa kiwango cha juu kama kina Carl Flash, wale wako sasa kama 3. Na unapata tena, hata nilikuwa nasikia watu wakinungunika jana wakasema ya kwamba kulikuwa na timu ya Kikenya hapa hivi, walikuwa na magari tena, walikuwa wamefanya mazoezi sana, walikuwa wanataka kuingia ile WRC3. Ndio. Lakini baada ya scrutineering, unajua scrutineering iko pia wanaangalia tena gari lako liko namna gani. Sasa unajua tena hata ile ranking pia inategemea gari lako liko namna gani, timu yako ni gani. Sasa ile ranking sio tu wewe kama dereva, pia ile gari unalotumia liko namna gani, pia lazima liweke nilipigwe msasa. Ndio. Shapigwa msasa wajue ile gari linatoshea kiwango fulani. Kuna viwango vile technical gradings wale wamepea. Sasa ukiangalia kama sasa kuna wengine tena wa Kenya, baadhi ya Wakenya madereva, ulikuwa na timu moja pia ya Kenya, walikuwa na magari 4, wamejiandaa kweli, lakini wakati walikuwa wanatarajia wataingia kama WRC3, lakini wakati wa scrutineering ikapatikana hawajafikisha kiwango. Ndio. Sasa wakaregeshwa kwa Kenya National Rally, KNRC. Sasa unaona kati ya hawa tena kuna tena Kenya National Rally. Sijui watu najua wanafikiria kila mmoja na compete kwa WRC. Ndio. Sio. Kuna kiwango ya madereva wako kwa KNRC. Ndio wanaenda tio hizo majia pia wanafuatana na vile hao wengine wanaenda, lakini ranking yao tuseme kama saizi hiyo sasa hao hawashindani na kina Ogier. Ndio. Au wako kwenye kiwango chao. Hiyo kiwango ni tofauti na ile akina Ogier. Sasa Topi, nilikuwa nazungumza na mmoja kati ya madereva wa kongwe sana, Abdul Sidi, wakati nilikuwa Naivasha. Na akasema kuna baadhi ya madereva ambao nia yao alitumia kizungu akasema ni to bring the car home. Yes. Umuhimu wa alikuwa anasema kwamba hawataki kuwa nambari 1 ama nambari 2. Umuhimu wa ku bring the car home, ama ina maana gani kwamba dereva lazima unajua kama kwa mashindano yote kama ya hii Safari Rally. Ndio. Kuna challenges mingi. Hizo barabara, hali ya anga inachangia, na ndio vile unaona wanasema ya kwamba gari lazima pia liwe limeandaliwa. Unajua huwezi kwenda na gari lako kama lako wewe lemka gari lako wewe ujibanze hapo tu unaweza uwezi utafika, kwa sababu ile kiwango vile yale magari yanaendeshwa kwa kasi sana, na hii vile yanapitia kwa njia zingine zile zenye haziko njia sawa. Kwa sababu njia nyingi utaona haziko salami.
kama za hapa za Afrika zote nyingi hizo, kama Kasarani kule, ilikuwa unaona vumbi, ulioni gari, waona vumbi tu. Sasa ile bring the car home ni kwamba kama unaweza, kwa sababu tena kuna limited, ujue kama spare, tuseme kama ikiharibika lazima uweze kubadilisha. Unajua kama ile time, kwa sababu tena ni time factor inafanyika. Sasa ikiwa kama gari lako linavunjika, engine kidogo inapasuka, ama sijui kama oil ina leak, kama maji, ama pump, fuel pump, ama umevunja ile spring ama nini, yote hiyo kuna ile wakati huwa hukubaliwi kubadilisha. Unaweza kufanya repair lakini huwezi kubadilisha. Sasa kuna haya masharti. Ndiyo. Sasa ikiwa kuleta gari home ni kwamba unaleta gari kama liko vile lilikuwa, yaani bado hata kama ndio limegongwa limevunjika hapa na pale, lakini unalileta nyumbani, linarudi liko sawa, sio ati limebaki barabarani. Kwa sababu ile sasa, ukiwa unajua kama tuseme kama ukivunja kama tuseme sump na hauna replacement na kufuatana na masharti labda uweze kubadilisha sump, sasa unajua itabidi uondoke. Sasa basi ujaregesha nyumbani. Ujaliregesha nyumbani. So hiyo timing pia, time ya repairs iko time, ni unapatiwa nafasi fulani. Sasa ikiwa kama gari lako linaharibika alafu unazidi tena kutengeneza, hiyo tena unapoteza time. Sasa ukipoteza utakuwa time bad. Sasa ikiwa time bad, obviously mwisho utaondolewa. So which means you not have brought the car home. Okay. So ni ile kubembelezana, uone ndio lazima uende na kasi, lazima uende na vile inavyotakikana, lakini kando na kwenda na kasi na vile unatakana, vile unatakana tena kushindana na jamaa, lazima pia gari liko imara. Liweze kupambana na hiyo hali. Because unajua kama kuna magari mengine ikiwa kama halijaundwa vizuri, ukienda kwa hizo barabara kama zingine zile wanaenda kama ile Kedong, ile area ya leo, ndio mabonde hizo, boss, utaamka ushtukie upate umeacha spring huko nyuma, gari linaenda bila inaenda na tairi 3. Because kama vile unajua na ile vile unajua hizo uendesha kwa kasi sana. Sasa unaweza ugonge bonde ama ugonge shimo. Sasa katika ile ugonga shimo na huko kwa speed ile ya juu, inaweza kukata kama zile spring haziko zile galvanized, kama zile zimetengenezwa zimeundwa kupambana na hiyo hali. Boss, kama ndio vile nasema, kama gari lako sasa la kawaida, wewe ujaribu hiyo speed, ujaribu kwenda kwa hizo barabara, ndugu yangu, utarudi huna miguu. Niko na Topi Liambila ndani ya studio, mtazamaji, tukizungumzia tu kuhusiana na siku hii kubwa na warsha kubwa sana, mashindano makubwa sana kwa kufanyika katika udongo wa Kenya kwa takriban miaka 20, sema miaka 19 hivi. Leo hii tuna Wakenya, tutegemee nini katika siku ya kwanza wakiingia msituni? Carl Tundo, yani mzuri, Carl Tundo, Makrei Kimathi, Hamza Anwar, hao ni madereva pia wamepambana na hali hapa, wamejoa hizi barabara, wanazijua. Unajua tena ile kitu mzuri ni kwamba madereva wa kwetu wanaweza kumaliza kwa sababu wanazijua hizi barabara. Hawa wengine, hawa wageni, hawa wanakuja labda wamefanya tu reki ile ya juzi, ile kupita wamekuwa hapa kama wiki moja hivi wakiangalia, lakini Wakenya hapa hizi barabara zote walikuwa wanazijua. Sasa hapo kwa kujua barabara. Naambiwa kwamba Safari Rally hauhitaji kujua barabara, ila yule mwelekezi wako anakusomea, anakwambia nenda kushoto, kulia, kuna mto pale chini, piga left, kuna kona. Sasa ile navigation inategemea pia na uwe na navigator mzuri. Sasa ndio naona sasa vile wanasema, yani Safari Rally iko, yani motor rallying iko tofauti sana vile wewe na mimi tukichomoka na magari zetu tunasema sasa tunapasua. Ndio. Because wewe sasa utategemea akili yako, utategemea macho yako, vile unavyoona na vile unavyojua hiyo barabara. Ndio. Lakini ujue ya kwamba hiyo barabara, unajua vile kama huyo navigator vile anakuambia, unajua anakuambia hiyo depression ama shimo lile ama tuseme ama bonde lile, ikiwa kama unaenda lazima utumie speed fulani. Sasa ndio anakuambia, hata anaweza kuambia da punguza speed,
kwa sababu tunakuja kwa depression, wanakuja kwa kona fulani, na hiyo kona iko ingredient fulani. Sasa wewe kwa akili yako unajua akikwambia hivyo, hata bila kuona wewe unapiga break, unapunguza speed, because unajua hiyo ingredient amekwambia huwezi kwenda na speed ile labda ulikuwa nayo bado. Kama uko 120 labda ukate mpaka 80. Sasa lazima ujitayarishe ya kwamba within maybe like in the next like 10 minutes ama the next 2 minutes utakuwa kwa lilo bonde, na lilo bonde lazima ulichukue rahisi. Sasa hapo ndio makosa, ikiwa mara nyingi, ingawa kuna sio unajua kama kawaida, ukishaondolewa kwa safari ama safari ikikwisha, uweze kwanza kusema mazee ule mka wazee niambia yeye alikoza kuniambia, wanakanambia mimi nikajipata, because it's a teamwork. Ndio. So you accept whatever goes wrong. Ninyi wote mnalaumiana, lakini kawaida ile kitu tumepata kujua ya kwamba kwa vile watu wanasema ni kwamba kuna saa zingine na ule msaidizi wako ana make wrong call. Ndio. Ama hata si wrong call, usisikie vizuri vile kuwa anaweza kupata kama ingredient alafu akwambia, unajua katika kwa sababu nyote wote mko kwa tension, unajua Sasa anaweza kuitisha, anaweza kuambia kitu na ikupite ama usipate vizuri, akwambia 15 ufikirie 50, so wewe unangoja 50, so ukifika 15 wewe unajua uko tayari, boom, inakuwa ni hivyo. So ni makini sana tena, wasaidizi wale ni watu wa muhimu. Ikiwa kama unaweza kuona kama wakati wa Joginda, wakati wa Shikameta alikuwa anaendesha na jamaa anaitwa Mike Doughty. Ndio. Kwa muda mrefu, ndio naona saa zingine mara nyingi sio rahisi kupata dereva mbadilisha msaidizi wake, kwa sababu vile mnavyoendesha gari na vile mnavyokaa pamoja mnaelewana. Na yeye pia anapata kuelewa ya kwamba huyu ndugu yangu ama huyu dadangu, ikiwa kama nataka apige hiyo kona kwa njia njema, lazima nimwambie kihivi. So huwezi kupata, ni ngumu sana kupata msaidizi mgeni, labda ukutana na wewe wako mgonjwa leo alafu mwingine analetwa hapo, itakuwa ngumu sana. Kwa sababu lazima ule ushirikiano ni muhimu sana. Basi sawa mtazamaji, leo hii ikiwa ni Ijumaa, ni siku ambayo kwa hakika madereva watakuwa wanakwenda katika wanaanzia huko Chui Lodge, ambayo ni stage ya kwanza. Watakuwa wanakimbia huko takriban kilomita 13.34, na Chui Lodge ni mpya sana, haijawahi andaa mashindano kama haya, lakini tunaambiwa kwamba kutakuwa na upinde na kutakuwa na, unajua ni unajua kama sasa iko tofauti. Unajua Safari Rally ilikuwa ni ile kupita, ilikuwa ni mbio tu, kupita kama ni msuni mnapita, kama ni wapi, kama ni Rift Valley, kama ni wapi huku, kama ni huko Makaratina huko, unajua hapo ni mabonde milima nini. Hii sasa imepangwa. Hata hao watu wamepanga, wamepiga survey yao, wamejua hiyo barabara iko namna gani. Sasa wanaipangilia hizo mavipindi manini, makona, mabonde, hizo wanapanga ndio kusudi ziwe hizo, ndio sasa ndio zile pingamizi wanapambana na madereva. Ndio sasa zinatengenezwa, kwa sababu tena ndio naona kama Kasarani unajua kuna nafasi kubwa sana. Sasa waliweza kudesign routes yenye sasa ile iko challenge, yenye unaona kama kuna zingine ziko zinaenda mbili, magari zinaenda sambamba. Unajua hiyo ndio vitu wanga haoni, lakini hiyo for special for TV fantastic. Hiyo unaona magari yanaenda sambamba, ni kama yote ni kama Fast and the Furious. Fast and the Furious. Sasa hapo ndio ilikuwa kama jana Kasarani ilikuwa ni ile Fast and the Furious. Kuna zile stage zingine zile wanataka speed, na kuna zingine zile zinatakana umakini, sio speed. Shukrani sana Topi Liambila. Bado tuko na Topi Liambila ndani ya studio kuchanganua tu na kukujuza wewe, kukupa upeo mkubwa sana wa mashindano haya ya WRC ambayo yanaandaliwa hapa nchini kwa mara ya kwanza baada ya miaka 19. Lakini kumbuka pia tuna watangazaji wetu na wengine ambao wamekita kambi huko Naivasha makusudi kukuletea wewe picha kamili ya mambo yalivyo, kuzungumza na baadhi ya madereva, kuzungumza na baadhi ya washirikishi ambao wapo huko Naivasha.
Naivasha, hali kadhalika mashabiki na wale wote wadau ambao wanahusika katika mashindano haya ya WRC Safari Rally Kenyan edition. Papa hapa ndani ya KBC Channel 1 tutakuwa tunakuletea mashindano hayo na picha kamili mubashara kutoka huko Naivasha. Hali kadhalika pia kama una redio zako unaweza kusikiliza KBC Radio Taifa na KBC English Service. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, bado niko naye Topi Liambila, mimi ni Isaac Lemoka. Kuna vitu zingine sio bazu true, kama kuchokoza dem sio bazu true, kuwadhulumu kuwapiga sio bazu true, sio poa ni hatia na kukosa utu. Tushikane watu wote tuwe bazu true, kuwalinda wanawake tuwe bazu true, wanaume form ni moja ni bazu true. It's not a boys club if you aren't all winning. Be better and demand the same of those around you. Kuwa bazu true. Stop gender-based violence. The future of money is simple, like unlocking possibilities with a smile and having the world in the palm of your hand. It's the ability to touch many lives at the same time and turn your dreams into reality. It's forgetting and still remembering. Simple is having everything that you love in one place. From the ticket to your next meal, to your ticket to the next holiday. It's an easy way to ask for a boost when you're low. And keeping track of everything on the go. The future of money is simple, and it's here. Download the new M-Pesa app today. We are saying the last mile is because we have one area that we have not yet attained what we are looking for, and that's elimination of mother-to-child transmission. In their countries that have eliminated mothers passing on HIV to their children, in Kenya we haven't. That is actually the foundation or the bedrock of the First Lady's initiative, and so the First Lady cannot do it alone. Ministry of Health cannot do it alone. And so what we are doing as NAC is working with the counties so that we can all, so that if a mother, before she even gets pregnant, can she know her status? Because if you know your status, that's the first way of making sure that you prevent passing on the virus to the children. Like never before. Ushindi with Oxy Bright does so much more. Removes stains easily and cleans it right. Brightens with the magic of Oxy Bright. It's a brighter life with Ushindi. Since nilikuwa young, nimekuwa na run fast. Inje na pia class nilikuwa mnoma. Naweza sema nilikuwa fast pia class. Niliwa card nikajipata University of Nairobi kufanya chemistry. Athletics traveling ni more. So niliamua kuiweka on hold kiasi. Kimbia 100 meters hii Kenya ni challenge. Watu wengi sana wana believe kwa middle na long distance. My dad ndo alinibaya my first ever spikes. Wakati alipata hizo kits, akaanza kwenda kwa hizi meets na uzuri alikuwa anashinda. Nilikuwa tuna train hapo Nyayo, and then all of a sudden my back ikasnap. So we went to this doc hapo Tao and she gave me a prescription. Hiyo painkiller by the way haikunisaidia at any point kwa championship. I felt even weaker. Nilikuwa banned for 14 months after the whole story imeisha. Nimekuwa nikihauntiwa na hiyo ban nilipea. Imekuwa hard but strong mentality, positive vibe. Nilikuwa na train thrice a day because I wanted now to come back stronger. I trained. Nilitrain majamaa. Nilipiga tizi. Race yangu ya kwanza after nimetoka ban, nilitoka hapa Kenya nikijua nenda for something good because nilikuwa nimetrain hard na ilikuwa my first international event. Kwa hivyo race watu wakutambui because wanaona Kenyans hata wakimbiaji.
mimi nani, nimefika hapo nikavunja record kwa semifinals 10.01. (10.01) is a qualification ya Olympics. No Kenyan has ever reached that stage kwa athletics. Mimi ndo kwanza. Padi ni mse mfiti sana. Ni mse ana put family first. Kama baba ya Ferdinand, I feel proud. I always encourage him to do better and better because he has that talent. Nataka ku appreciate kila msee mwenye amesoma na mimi since I started this journey. Kila msee anataka kuona tu msee akikimbia. One thing naweza promise ourselves ni sitawahi give up. Na nitawaletea a lot of medals huko mbele na nitawamake very proud. Mimi naitwa Manyala na Olympics itakuwa na wazito wa USA, Jamaica na huyu kijana neno mtaani. Dear customer, you can now access Kenya Power services fast and easy directly from your mobile phone by dialing *977#. Kenya Power, powering people for better lives. Yes, and a very, very good morning, and we are in Naivasha, where the 6th round of the World Rally Championship, or rather, which is also the 4th round of the Kenya National Rally Championship, the WRC Safari Rally, is happening today, and of course, being the second day of the action, the past 2 days, beginning with the shakedown in Loldia on Thursday, and yesterday's launch, of course, at Kasarani in the 5-kilometer stretch, where the drivers are had to go head-to-head, side by side on each other. And as per yesterday's results, of course, Sebastian Ogier, who's also the World Rally Championship defending champion, as well as the series leader after 5 rounds, of course, he's looking forward to winning that particular race. And he did lead Toyota Gazoo. Of course, remember the Yaris are expected to dominate this particular rally. He did lead the Toyota Yaris 1-2-3 sweep yesterday, and today they are expected to as well extend the leadership. And just where we are standing, I mean, it is one of the intersections of the route, and 3 cars have so far passed here, and we've seen Sebastian Ogier, Oitanak, as well as Irvin Evans, Thierry Neuville, who've passed here. And of course, being the first day, the first 34 kilometers, this is what's on offer today in various stages. And among the biggest casualties, drivers who've already said goodbye to this particular round, Danny Sodo, as well as Kenya's Tajvir Rai. And now Tajvir Rai and Onka Rai, the siblings who had been featured in this particular race, were one of the 5 drivers who were participating in the WRC 3 category, and WRC category, this is the second top tier, the third top tier of the WRC. Of course, WRC, then there is WRC 2 and WRC 3. So among the drivers who are contesting in the WRC 3 was Onka Rai, Tajvir Rai, as well as Carl Flash Tundo, and of course Tajvir Rai rolling at a stage, and definitely would say goodbye to this particular championship. Now, after today's championship, of course, today's round, which will be the total first day of the action, the drivers were expected to get back to the service park at the Kenya Wildlife Service Training Institute and then continue. But we'll be here to give you an update on who is taking leadership and who is on pole, where and at what stage. Of course, being Naivasha and Safari Rally having come back to the country after 19 years. Remember, it was the last time was in 2002. That's when Safari Rally was on the WRC calendar, but all those times it has been around, but has been competed in the Africa Rally Championship, has been a leg in the ARC. So let me get a feel of some of the fans and residents of Naivasha who are excited to have this particular rally at home. And with me is Dennis. I forgot that one, correct? Yeah, Dennis, how excited are you? Safari Rally in Berudi, Naivasha. I'm very excited to see the Safari Rally. I'm back to Kenya.
because the last time I used to heard about it, the last time I heard about it, I had some people like Yandankan, but for now you can see someone like Laji, Opondo, I think, yeah. So I'm happy because the last time I was about 5 years old, and for now I'm old enough, like I am 23 something. So I'm happy to see, and I'm excited to see Safari Rally back in Kenya, and I'm happy for all partakers that have enabled us to see Safari Rally back in Kenya. So we are glad and we glad. For me, I'm glad to do here in Naivasha. Nasema asanteni sana kwa wenye wametuwezesha kutuletea Safari Rally. Ikiwezekana waweze kutuletea kila every year, mazi tutakuwa tumefurahi juu tunajua pia the economy of the county grow, na tunajua si kama my youth after this kuna jambo tutafanya, kuna cleaning the city, kuna vitu zimefanyika kwa city, so we appreciate it na tunashukuru sana. Now that's Dennis expressing his satisfaction of views on how the rally is of benefits not just to a community and the whole town as well. Hujambo? Sijambo. Yes, na majina yako? Mimi naitwa Ibrahim Joroge. Yeah, rally iko Naivasha, tuambie labda unajisikia vipi na labda maoni yako baada ya kuja mashindano. Mimi nafurahia hapa mashindano, hapa ni nyumbani. Ninafurahia mashindano haya, sijaiona mara yangu ya kwanza na nimefurahia sana hii mashindano. Na nimeshukuru sana kwa kuwa na sisi hapa siku ya leo Friday. Asante sana. Okay, asante. Yes, just some of the views of some of those rally enthusiasts who are also Naivasha residents, and I could be speaking to a few here. Hujambo? Jambo kaka. Naam, unaitwa majina yako? Majina kamili ni Moses Miyu. Yes. Mimi ni mkazi hapa Naivasha. Naam. Na nimefurahi sana hiyo mashindano. Chumana ni mara yangu ya kwanza kutoka nisaliwe siku. Huwa nasikia tu historia hapo nyuma, lakini sasa hivi naona kwa macho yangu na nafurahia sana. Sasa imiza yangu kwa youths ni kwamba idrisi tungoje ati uende uachiriwe mahali. Unaona kama kazi ukienda kama driving school hivi naweza kuweka mahali paka ujulikane kote nchini. Nashukuru sana. Naam. Labda kwa wale madereva ambao unatarajia washinde, unaona kwamba Wakenya wana nafasi? Kulingana Wakenya wako na nafasi, lakini iko fiche sana. Lakini kwa mimi naombea Wakenya at least wako nyumbani wajivunie, na hii ndio chance mzuri ya Wakenya kupata ushindi wa mara hii. Naam, asante sana Mr. Simiyu. Naam, alikuwa ni Mr. Simiyu, one of the Naivasha residents who will be speaking or picking their views here. Some young men standing here. Let me pick their views here. Hujambo? Poa. Naam, majina unaitwa nani? Naitwa Aaron Mwembe. Yes, Aaron. Mashindano yamerejea, wewe naona ni mchanga sana, sijui mwaka 2002 ulikuwa wapi, lakini labda kurejea kwa mashindano yanakufanya unasikia vipi katika mji huu? Nimesikia vizuri sana, ndio ni mara yangu ya kwanza kuona live. Sasa nimefurahi sana kabisa. Na unatarajia nini labda madereva na ushindani? Kwa upande wa ushindani, the best driver and the best machine pate ushindi. Best machine kama ipi? Unapenda magari? Subaru. Lakini sasa hapa kuna Yaris, kuna Hyundai na kuna Ford Fiesta. Asante sana. Naam. Some of the rally enthusiasts here in Naivasha, of course, having gone through the first stage, and of course the latest update being the getting out of the race of WRC, as well as Danny Sodo, who the biggest casualties after the kickoff of today's rally. And we'll be standing here in Naivasha. We'll be camping in Naivasha to give you an update of what's happening in the WRC, the 6th round of the World Rally Championship, and also which is also the 4th round of the Kenya National Rally Championship in Naivasha. Dear customer, you can now access Kenya Power services fast and easy directly from your mobile phone by dialing *977#. Kenya Power, powering people for better lives. Imagine. You see where I'm standing?
Okay. Okay. Seb, section 1 for you had quite a good time. Two loads started well, but the next 2 sections lying low. What could have happened? Yeah, it was an okay start, and then we had fortunately a damper issue, so we had to slow down a lot and try to just make it through, finish the loop and come here. So I'm happy I managed to nurse the car to the service, and now the team gonna fix it, and we try to be better this afternoon. Looking at the first run of the stages, it's going to be hotter and very rough, very rough. So the way to go? The way to go is stay out of trouble and survive. that's the target. All right. Thank you. Thank you. So yes, to do the interview with them first, right? Yes. Okay. So we've heard from Sebastian OJ damper issue. Say again? We get into the other side. Okay, so there we've had it from Sebastian OJ, a damper issue coming in from the first one. And right now we've got the Team Boss, Mr. Andrea, team principal, Hyundai Motorsports Group, Andrea Damo. Andrea, first of all, looking at how your drivers have performed, Thierry Neuville is taking the lead in this. How your reaction to the first section? To go slow, because the rally is still long. The feedback from the drivers after the first run, we can already see Neuville, Voigt, and all in top 5. The expectation from the feedback from them? I didn't spoke with them so far. I only know that for sure will be a tough rally. So I think the drama is not even started. All right. So expecting to hear more from you, Mr. Adamo, after you get to have a conversation with your drivers and see how it works out. We knew that the Safari is going to be demanding, and we have suspected that there will be some drama coming in, but I didn't expect it to be on the first. Okay, so like especially number 2 and number 4 were quite reasonable good condition in the recce. Stage 3, yes, was rough already, but let's say I was thinking that maybe in the afternoon when they get rougher and will get being more demanding, but already we see things happening now in the morning, so it's going to be very vital that we stay smart in the afternoon. The next thing that I would like to ask now is how much adjustment could you make to your suspension and also how you manage the tires? Well, I think when I look in the tires, the tire wear is not a problem. It's more about the rocks. If you hit the rocks, that can puncture the tire. And then the suspension side is that of course we now need to look into what was causing the problem for Ogier and try to do as much as we can to protect the rocks not hitting to the dampers. So and that we could keep them as everything as the car as strong as possible. But it's also for sure it is driver can influence that if he takes the easier the rougher places. All right. Finally, you do something with your nose, a little bit of a grill. What's the practice shot? Sorry, the nose of the car. Okay. And the front. Yeah, right. the front. So, thank you very much. Let's get to Thierry. Good morning. Get this. All right.
Thierry, you said you were looking for an adventure. Section 1 is going to be good for you. Your overall take of this? I'm looking for an adventure, but hopefully a good adventure. And so far, it started quite well, but it's going to be a huge lottery out there, especially on punctures and easily to damage the car. We have seen already people hitting trouble this morning. But for us, it was a clean run, smooth run. Everything felt under control, and hopefully we can repeat that this afternoon. From your feel of the stages, how do you feel the car handling, or would you expect? Really nice, to be honest. I felt comfortable. I was trying to drive as high as I could to protect the car, and just do it smooth, nice, and a clean run. All right. All the best in the next section. All right. Your take on section 1? Section 1, the first 3 stages. At the moment, 43.15 overall. How do you feel about those stages? The stages so far has been okay. It's been tricky, but not so rough yet. But for sure, it will change for the second loop. Recce for the Kidong stage had given a totally different story. Roads that had been cut up. How was that stage, considering the kind of time that was put up? The sandy places definitely are getting some deep ruts, so it's developing quite quickly, but I guess it was definitely not really bad yet, and it will only get bad now for the second loop. So the second loop, what's the way? Caution or flat out? To get through for sure. Alright, cheers. Alright, so we had from Oitenak, we had from Sebastian Ogier, and the drivers coming in. So, and this is the overall position after SS4, which is Osirian 1. So, 42 minutes, 48.9 seconds for Thierry Neuville, who's taken most of the stages. So that 13 minutes, 14.2 for Chui Lodge 1, and that was his time. Kalarovan is the other driver who is keeping up with the stage, and then Oitenak. So those are the top 3 drivers. We'll be speaking with more in just a short while. Back to you, Amfa, a broadcasting house. Naam, sadakta mtazamaji, ni picha za moja kwa moja ambazo zinatokea huko Naivasha, na amezungumza sana mwenzangu Bernard Okumu kutoka kujua maoni ya watu kuhusiana na hisia zao ambazo wanazihisi hususan wakati huu ambapo Safari Rally imerejea katika udongo wa taifa la Kenya. Kumbuka kuna madereva wa hadhi ya juu sana wakiongozwa na Sebastian Ogier, Mfaransa huyu ambaye ni bingwa wa dunia, hali kadhalika Kel Rovanpera kutoka Finland na Elfyn Evans kutoka Great Britain. Hali kadhalika tuna Oitenak akisaidiwa na Martin Javeoya, pia Thierry Neuville wa Belgium na Takamoto Katsuta. Yani ni majina ambayo kwa hakika mazito sana. Lakini kukupa tu kwa taarifa yako mtazamaji ni kwamba Tajveer Rai amebingiria na hivyo basi kuyaaga mashindano hayo. Ina maana gani Topi bana kwa pigo kwa Kenya. Pigo sana sio. Pigo kwa mashabiki wa rally wa Kenya, kwa sababu yeye ndio nafikiria katika hilo kundi la Wakenya wenye wanaoshiriki. Ndio. Yeye yuko kwa kiwango ya juu sio? Ndio. Yeye Kaltundo na Onkar. Hao ndio wanategemewa. Sasa unajua saa zingine unajua hapo sasa unajua yeye ndio kizito, alafu tunamtegemea yeye, alafu atoke. Sasa unajua
hapa nafasi inakuwa, lakini hiyo ni kawaida ya mashindano ya Safari Rally. Ndio. Mashindano ya rally ni hapo utapoteza na upate. Na saa zingine kuna yule mwenye amejitayarisha sana, yule mwenye yuko kwenye nafasi wenye mnamtegemea, unajua yeye ndio kigogo, lakini kikifika hiyo siku lake halipo. Hii ina maana kwamba hawezi kuendelea, hana muda tena wa kutengeza gari lake na kurejea labda katika hatua ya Kedong ama huko Oserian. Ningeomba sana ingekuwa kama tungekuwa na nafasi ya watu wa WRC watupe picha ya hiyo accident, lakini ile tumeona kwa mtandao wa kijamii, hilo gari sidhani ni gari tena linaweza kurejeshwa kwa mashindano tena liweze kupanda juu. Likiweza kuna magari mengine uweza, unajua, kwa sababu ya haya magari ya Safari Rally unajua yameundwa tofauti. Ndio. Yameundwa tofauti, na sio undwa tofauti, lakini yamejengwa, yani wameongeza, kuna vitu vya ziada ambavyo ongezea kama roll bars huko ndani, ili sasa hiyo gari hata kama ikibiringika mara ngapi, dereva huumia tu ikiwa kama kuna chombo fulani kinaweza kuvunja labda screen, alafu kiingia ndani kama huyu kijana Tilio Betega, unajua aliingia gari yake vile liroll ikaingia kwa muti na mti ikaingia ndani hivi ndio kamua. Lakini la sivyo kama ni kubiringika tu kama vile hiyo, atatoka yuko sawa tu na gari itakuwa timamu. Ni katika hatua ya kwanza ama ile stage ya kwanza, Chui Lodge, ambayo nilikuwa nimekujuza kwamba ni kilomita 13.34 na ni mara ya kwanza ambayo inaandaa. Alafu kuna Kedong ambayo ni hatua ya pili, hiyo pia ilitumika mwaka 2002 wakati Safari Rally ilikuwa katika kalenda ya WRC, kisha baadaye ikatolewa. Na hapa basi ni moja kati ya hatua ndefu zaidi, kilomita takriban 32.68. Wanasema kwamba hii ndio itakuwa ndefu zaidi kushinda zote, kushinda zile sections zingine, zile stage zingine. Hii ya Kedong ndio ndefu, na tena wanasema ndio ina changamoto kushinda hizi zingine. Sasa hapa ikiwa kama bado tayari saizi yule Rai, alafu tena kuna ule dereva mwingine yule Mswidi yule anaitwa Sodo, yeye pia kimeumana. Sasa ikiwa kama hii Kedong vile ipo, nafikiria tunatarajia kuona wengi tena wakipata shida tena kwa hii nafasi, na huenda ikawa tena kukawa na magari mengine ama madereva wengine wakijiondoa katika mashindano kwa sababu ya maajali fulani ama kushindwa ama timing yao kwa nje. Sababu hii sasa ndio itategemea sasa, lakini vile inaonekana vile, sababu hiyo section ya kwanza ile ya Chui Lodge Ngakia ni mpya, ilikuwa ni kilomita 13 pekee, na tayari watu madereva wawili watatu wamekipata. Sasa hapa nafikiri kutakuwa na ngoma, na wanasema kwamba huko Kedong pia ndo patashuhudia mashabiki wengi sana. Hapo ndio unajua sasa tena huu mfumo mpya wa WRC wa stages pia wanawapangia ni wapi mtaenda kuyatizama magari. Kama nilivyokuambia Lemka, sisi enzi zetu, enzi za East Africa Safari Rally, wakati zilikuwa zinatambaa yani Afrika Mashariki kote, Uganda, Tanzania na Kenya, ilikuwa hakuna mtu anakuambia ati hapa ndio pali ya kusimama hapa ndio utaona. Sisi wenyewe tulikuwa tunajitafutia nafasi pale, utaona ile gari kwa muda. Tunaona tena, unajua tena sisi kama kwetu kulikuwa na barabara moja iko yani straight, haina pindi hata moja. Sasa alafu na nini na ile depression, unaliona gari likija kutoka huko juu unafikiria kama linaangua kutoka kwa mtu. Super sana. Lakini hapa sasa ni kwa vile ile katika ile nafasi ama ile juhudi za kufanya mashindano yawe mema, yawe yasiwe na kasoro, yawe more safer, it's in the name of safety. Ndio maana wanapangia stages
zenye mashabiki wanaweza kuenda wakasimama wakatizama bila kuingiliana na mashindano. Sababu kama umeona kama hata pole kwa kukata, lakini ushaona tena kwa hata kwa mtandao kuna mashindano mengine unaona gari linakuja linaingia kwenye watu boom, kwa sababu watu wamesimama kwenye barabara, tena kwa kona watu wanasimama, unaona mtu anaingia nini. Naambiwa tusikize mahojiano hayo na wale madereva ambao wanashiriki huko. Moja kwa moja hadi Naivasha. There's a lot of ruts and tricky places. So yeah, I think we started quite carefully just to see how the car will take everything, and then we pick up the pace a bit, and it worked well. So how has the car handled so far? The suspension, also, you know, the dust around, and is the dust affecting you? Yeah, the car is handling quite well. For sure, in this condition, the grip level is really low, so we have a bit of understeer with the car, but I think everybody has the same situation. And then we had a lot of issues with the dust in the car. It's really dusty, and it's coming a lot of dust in the car, so yeah, it was quite difficult to breathe, but hopefully we can fix that. All right, yeah, hope it's fixed so that you can breathe. And going one better than your dad from 2002, you looking at that, or is it a day-by-day basis? Yeah, for sure, it's a long rally and really rough. We have to just continue like this and try to manage. All right, thank you very much, Kale. Thank you. Kale Rovanpera is the son to Harry Rovanpera, who finished second in the 2002 WRC Safari Rally. And when we talk about, you know, Harry Rovanpera is driving a Peugeot 206, and Kale is only 20 years old. He would have been the youngest driver here, but then came in Olivier Son. So that's how it has turned out to be. Well, you asking where are the Kenyans in the overall placing? Lying 8th overall is Onkar Sinwai and navigated by Drew Starrock. He is driving Apollo GTI, 49 minutes 4.6 seconds. He is 6 minutes 23.7 seconds behind the overall leader, Jerry Noiville. So that's where he stands at the moment. Give me all tokana yanayotoka huko Naivasha, ambapo madereva leo hii wanashindana katika hatua ya kwanza ya kilomita 13, takriban kilomita 13, alafu hatua ya pili itakuwa ni huko Kedong, wanazidi kuangalia. Lakini kama nilivyokujuza tu ni kwamba Tajvir Rai, kakake Onkar Rai, gari lake lilibingiria na yaaga mashindano hayo. Hivyo basi tulikuwa tumekujuza kwamba tutakuwa tunakupatia moja kwa moja mubashara jinsi mambo yalivyo huko Naivasha. Lakini kabla ya chochote, kwanza tusikilize madereva hao wanazungumza nini kuhusiana na changamoto walizokumbana nazo katika hatua hiyo ya kwanza. Mwenzangu Wahome yuko huko tayari kabisa na mahojiano hayo. Bila shaka naambiwa kwamba Wahome akiwa tayari kabisa tutakuwa tunasema na yeye. Lakini hata hivyo, kama ndo unajumuika na sisi ndani ya studio, ninaye mchanganuzi wa masuala ya mashindano ya magari, si mwingine ila ni Topi Liambila, mwanahabari pia aliyebobea katika masuala ya sporti. Topi, wengi wanajiuliza tofauti ya tuseme Safari Rally na mashindano mengine ya magari, tofauti ya mashindano hayo ni yapi? Mashindano mengine tuseme nje ya kimataifa ama nje ya kimataifa, tuseme kama Formula 1 ama Kenya ama yetu sasa. Yetu ya Kenya National Rally. Ndiyo. Kenya National Rally, unajua hiyo ni inahuzisha wa Kenya, yani wale local drivers, sio hii WRC. Hiyo ni kuonyesha kwamba hayo mashindano yanasimamiwa hasa na World Rally Championship, hiyo ni WRC. Sasa hiyo mipango yao ama sharti yao yote yanatoka kwa WRC, lakini ikiwa kama nye KNRC, hiyo ni wa Kenya. Hiyo sasa hiyo ina Topi, naambiwa kwamba wacha tusikilize Wahome. Wahome.
rear damper, so it just shows how hectic it's been, and this afternoon is going to be much worse again. Well, you could tell us specific things that someone's got to be careful about if we are driving, at your speeds on these stages. I think what we call fesh, the really sandy places, the ruts are humongous, so you're basically driving on the bottom of the car, not the wheels, and then all of a sudden you can have a massive impact from bedrock. That's probably the hardest thing because you can't see it. So judging the speed through those areas is incredibly difficult, and this afternoon is going to be even worse again. Probability of adjusting the right height of the car? I was at max this morning, so. Joel, you've had it from gas, best in the second loop. Brilliant, thank you. Cheers. Well, you've had it from gas Greensmith, and simply says there's a maximum ride height. That means this car has been adjusted to the maximum, but if it's driving, it's got the floor of the car is touching the surfaces. That's how wild it is down there. So, well, lots to talk about when it comes to this. And still talking about the retirements at this event. Lorenzo Bertelli driving a Ford Fiesta WRC. So 1 year is out, one Ford is out, and one Hyundai is out. So for the WRC championship, what we're going to talk about is that we've got Oitenak is still in the running. We've got Terry Noiville, he is still in the running, and from TC competition, we've got Olivier Sopa. Ndo mambo kama hayo, yani madereva wanatoa hoja zao na kero zao na changamoto zao ambazo wamekumbana nazo, na pia kutoa hisia zao kuhusiana na jinsi ambavyo wamepata kuendesha magari katika udongo wa Kenya. Tulikuwa tunazungumza na Topi hapa, Topi, kuhusiana na utofauti wa WRC na haya mashindano mengine, yani ya Kenya National Rally Championship. Mashindano yote yanatumia mfumo ya kila, unajua kila, kama tuseme WRC ni ya kimataifa, yani yanahuzisha, yani mashindano hao wanaongoza ama wanatayarisha mashindano dunia nzima, na hao ndio wanasimamizi, hao ndio tena wanatoa masharti, ikiwa kama kuna mpangilio fulani hao ndio wanatengeneza. Lakini kila nchi ina mashindano yake pia. Na sasa kama kwa Kenya wako na ile KNRC, yani the Kenya National Rally Championship. Sasa unajua ile tofauti ipo ni kwamba at national level, kwa taifa kama ya Kenya, ama iwe Uganda, ama iwe Tanzania, ama iwe Misri, ama iwe Nigeria, wote wana mfumo wao, na hao pia wana mpangilio wao kuhusu, na masharti yao inaweza kuwa niko chini, sio mazito, sio mazito kama vile ya WRC. Na ni vile tu kama vile naweza nikipatia kama tuseme kwa maelezo, naweza kueleza kama vile unavyoona, kama tuseme mbio ya kama athletics, ndio kama riadha, ama hata soka, kandanda, kuna ile FIFA yenye nasimamia World Championships, FIFA, the world body. Okay, sasa hiyo FIFA ndio nasimamia kandanda duniani, lakini kando na FIFA kuna bara la Afrika na CAF pia wanasimamia mashindano ya Afrika. Ukirudi sasa chini Kenya, tuna ile FKF, ile yenye nasimamia mashindano ya hapa ya humu nchini. Sasa kuna viwango fulani ya kufuzu kuingia kwa mashindano fulani. Kama sasa unaweza kupata kama inji, ndio naona kama sasa FIFA ile inaandaa kama ile World Cup, European, lakini hata hizi zingine ziko chini yake kwa sababu hao wanaongozwa na hao. Sasa WRC ni kama vile FIFA kwa kandanda, ama IOC, International Olympic Committee, kwa riadha.
Sasa hiyo sasa WRC inasimamia, na inasimamia sio Kenya tu peke yake, inasimamia yani dunia mzima, na ile mipangilio yao, masharti yao ni tofauti na yale yanayohusisha yani tuseme mashindano ya kitaifa. Ndio. Na kwa sababu kwa kitaifa hapa hivi kwa Kenya National Rally Championship, wakati ya kwamba pia unajua lazima pia ufuzu ndio ushindane, kwa hiyo na tena kuna kiwango labda kwa malipo fulani unaweza kulipa ndio ushirikiane. Lakini sasa WRC wakiingia, hiyo sasa inakuwa sasa ni kama sasa Safari Rally ya mwaka huu, hiyo sasa ni shindano la kimataifa. Lakini kando na ile shindano la kimataifa, sasa ndio unaona Kenya, kwa sababu kama wangekuwa nasema tu yani mashindano ya kimataifa WRC peke yake, ingekuwa magari machache sana. Ingekuwa ni magari machache sana. Ndio. Kwa sababu sio wa Kenya wote wanaweza kufuzu kushindana katika kiwango cha WRC. Sasa ndio unaona wanachanganyisha pamoja na hiyo mashindano ya Kenya National Rally, ingawa yote yanakimbia kama njia moja barabara, lakini iko tofauti. Kama sasa uweze kupata mshindi wa Kenya National Rally Championship atunukiwe zawadi kama mshindi wa WRC. Hiyo ni kategori tofauti, na ukiangalia hata kiwango yao, hata magari zao ziko tofauti, ziko kwa hali ya juu kuliko vile zile za Kenya National Rally Championship. Ndio. Na hapo pia dereva pia lazima uwe umehitimu kiwango fulani cha mashindano na mazoezi. Ndiposa swali nauliza swali kuhusiana na utoke katika kiwango ambacho uko, kwa mfano madereva wa humu nchini. Unahitaji alama zipi, ama unahitaji kushiriki mashindano yapi ndiposa uweze kuwa katika kiwango sawa na kina Sebastian? Kila inji kama vile unavyosema huwa inaandaa mashindano yao, yani ile ya kinyumbani. Sasa ile mashindano unajua kuna kiwango fulani lazima ushindane. Ukishindana pia unakupa kuna alama unapewa. Unajua katika Kenya National Rally, yani ile mashindano ya kawaida ya taifa, kuna zile alama unapewa ukishindana. Na unajua sasa vile unavyoshindana mara nyingi pia unapata uzoefu, na pia unaongeza alama zako. Ndio. Sasa ukiongeza sijui ni kiasi gani, lakini ukiongeza hiyo alama, na pia uwe na nafasi ya kuwa na uweze kupata gari ya kiwango hicho, hapo pia unajua sasa kando na ile kushindana, unaweza kuwa ndio labda wewe hujafanya mashindano mengi sana ya kitaifa, lakini uko na pesa za kununua gari na kulitengeneza liwe kiwango, sababu yale masharti ya magari ya tuseme ya WRC ni ya kiwango ya juu sana. So hivi tunaweza kusema kwamba ndiposa uwe mwendeshaji gari ama ushiriki katika mashindano haya ya magari, it's very expensive, ndio? Ndio, sio jambo rahisi. Hata ukiuliza madereva wenyewe watakwambia. Ndio naona hata saa zingine, hata kama vile wakati huu unaona kama kulikuwa na kundi lingine ya kinadada, kumekuwa na makundi mengi sana, lakini kama sasa mimi naona kuna msichana mmoja tu hapo, yule Maxine Wahome. Pia unajua amejiega, sijui amefika kiwango gani, tutapata habari zetu labda kutoka kwa jamaa wenye wako Naivasha, lakini yeye pia amejitokeza. Na unajua ni mzuri sana kuwa at least yani dereva wa kike Kenya pia akishiriki kwa mashindano kama haya. Bila shaka. Mzuri sana. Sasa unaona kama vile kushindana hapo, kando na wewe kujimudu, kando na wewe kujizoesha, lazima pia uwe na gari lile lenye linafuatana linatosheleza mahitaji ya WRC. Na hiyo sio pesa kidogo, sababu hao wanafuatana pia na ile sheria yao ya usalama, na wakifuatia hiyo usalama lazima gari lako liwe limefika. Ni kama vile tu kawaida, unajua unaona hata magari za hapa nje, hizi magari za kukodisha za taxi. Ndio. Hizo za taxi pia unajua wanasema wanaweza tu kukubali magari yale yamenunuliwa
kiwango fulani ama ile uzee wake kiwango fulani, hawezi kubalia tu gari yote. Sasa ndio vile, kwa sababu unajua changamoto ya rally ya rally kama World Rally Championship, changamoto ni kubwa, mahitaji ni kubwa. Na sasa huwezi kuwa na gari tena. Ukiangalia gari kama hiyo, ukiwa mtu kama gari, ukiona kama sana magari ya kimataifa yako kando na hiyo gari, wako na magari karibu 3-4, zile zinaitwa chase cars, zile zinafuatana naye. Wameleta bonge la maspare ili sasa wakati huwa tunaliona, unaona kama wakati wa Formula 1 huwa inaonyesha vizuri sana. Formula 1 ile pit stop, ile tu gari ikisimama hivi, matairi zote zimetolewa, zimeweka zingine. Sasa ndio vile natakana pia, kama hapa hivi tulikuwa tumeambiwa, kuna wakati moja tulikuwa tunahojana na msimamizi wa timu moja, ilikuwa ya Lancia Stratos, tu gari dogo tu. Anasema wanaweza kubadilisha hiyo tairi yote 4 in 8 seconds, sekunde 8 peke yake. Wamebadilisha, wametoa na wameregesha. Sasa ukiwa kama wewe sasa mshindani, na unajua wanafanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu hawataki upoteze muda. Kwa sababu kila muda unajua unahesabika. Kama vile unaona kama hizi stages, those stages are timed stages, ni stages na zimepewa muda. Sasa usipomaliza hiyo stage kwa muda fulani, pia point zako unapoteza. Ama upati point, na ukivile inaongezeka tena huwezi kumaliza, hapo ndio vile watu wanakuwa wanaondolewa. Sasa ikiwa kama kuna nini, kama vile unaendesha, wakati unaendesha kuwe na kasoro na hiyo gari, lazima uwe na mechanic wale experience, hiyo mmoja. Na unajua kama watu wetu sasa, unajua ikiwa hiyo pesa ya kutafuta kuwa na kundi la mechanic na kuwa na spare zote hapo na hapo, unajua ni pesa mingi sana. Sasa hapo ndio naona sio rahisi vile kupata kama tuseme upate yani mtu yote ile mwendeshaji, madereva yote mwenye ataka. Una madereva wengi sana wangependa kushiriki. Lakini yale mahitaji, vile gari lako linahitajika liwe kiwango fulani, hiyo ndio sasa inatupa watu nje. Hiyo sasa wewe labda ukijikaza unaweza kuendesha kwa local rally, kwa sababu local rally kama ya KNRC hiyo haina mahitaji mazito kama vile WRC. WRC hao wanataka kiwango fulani, hiyo gari lazima imeet grade fulani ndio ikubaliwe. Kabla ya kurudi huko Naivasha na kupata mahojiano ya moja kwa moja huko, juzi tulishuhudia kile ambacho kinaitwa shakedown. Na ni madereva 15 pekee waliruhusiwa, wakiwemo 3 kutoka Kenya. Je, hii shakedown inasaidia vipi madereva na wale ambao hawajapata fursa ya kushiriki katika shakedown ile? Sasa shakedown, unajua zamani nilikuwa nasikia ile kitu, tulikuwa tunasikia reke. Ndio. Reke, watu unaenda kujaribia. Kwa sababu shakedown iko kama jaribio. Na ile jaribio wanataka kujaribu kuona kiwango, yani vile au watu kama tuseme kama vile umeweka time fulani, stage fulani ina nyakati fulani, kama hiyo nyakati kweli inawezekana ama haiwezekani. Kwa sababu inaweza kuwa labda wasimamizi wa mashindano wameamua ya kwamba hiyo stage itakuwa muda fulani, unaona. Lakini kwa kutumika kabisa kwa hayo magari kwa hapo haiwezekani. Sasa hiyo shakedown ni kama testing period, pia ni kama reke, ni kama kuhakikisha kwamba ile kiwango, ile masharti wameweka inawezekana, ile time yenye ya kumaliza. To enjoy and still be back on the pace when it's really worthy and be pushing when we can. So I hope it's the good pace and let's see. How have you managed the car? Any damage so far to that you've suffered, or how is it handling? The thing is, sometimes it's so rough. You need to brake even in a straight part. So if you carry the speed and you go flat out, you can gain a lot of time, but you can also break a dumper or have a puncture or break a wing or something. So it's difficult to know. And honestly, I think we will know only at the end of the rally. All right. All the best in the afternoon section. Thank you. Cheers. That is M Sport Forward
Adrian Fomo, who is currently lying 6th overall, 44 minutes 32.8. That is his cumulative time, and that is after the first section of the rally. That is the last of the. Na ni baadhi tu ya madereva hapo wakitoa mahojiano kabla ya tulikuwa tunazungumzia umuhimu wa hiyo reke ama shakedown. Wale ambao hawajapata fursa ya kushiriki katika shakedown, kuna umuhimu wa shakedown kweli? Kwa sababu unapata ni madereva 15 pekee wanashiriki na list yenyewe ina madereva 53. Lakini unajua shakedown hiyo iko kama reke. Sasa hiyo shakedown vile wao wanashiriki ni wale wanachagua sample. Sasa wao madereva wamechaguliwa, wao ndio wanaenda kufanya hiyo reke, lakini hiyo ni hasa kwa mashindano ama kwa waandalizi wale wameandaa yale mashindano, ndio wapate kujua kama kweli ile mpangilio wameweka, ile masharti wameweka inafaa ama haifai. Kwa sababu kwa shakedown pia ndio wanaweza kujua ya kwamba hapa tumesema ya kwamba hawa watumie masaa fulani ama dakika fulani kwenye nafasi hii, lakini vile wamefanya ile testing, ile sample testing during the shakedown, hiyo kiwango sasa watabadilisha hiyo sema sasa ndio, kwa sababu wanaenda kwa mashindano pro. Unaona shakedown ilikuwa nini? Ilikuwa Jumatatu, Jumanne, alafu inafuatwa na nini, alafu ndio sasa real competition ikaja. So hiyo ni kama reke, ni kama testing time, so to kind of evaluate like kweli tumesema hapa hii masharti ndio tunatumia, lakini yanawezekana ama haiwezekani. Kama vile waweza kwenda kwa duka unasema bwana nataka nguo, unasema hapana kuna changing room hapo hivi. So wewe ukiona tunasema hapana hii size yangu utaenda uvae kushinde. Utaenda uvae kushinde. Ndio. Ndio hivyo sasa. Mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kuwa nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja, na aelezewa kwamba mwenzangu Wahome yuko tayari kabisa kutoka huko Naivasha. Wahome, kama unanipokea basi muda ni wako. Well, a very good afternoon to you from the KWS Training Institute, and this is where we've got the service park and of the WRC Safari Rally. It's been quite an interesting morning session, and so far the atrophy rate is the one that is quite a story to tell from the safari. No atrophy rate, then I've got to say there is no safari. That is what they say. And looking at what's happening, the rally leader so far is Thierry Neuville. He is from Belgium, together with Martin Vijage, and in a Hyundai i20 Coupe WRC car. 42 minutes, 48.9 seconds. Calero Van Pera, driving for Toyota Gazoo Racing. He is second overall, and he driving a Toyota Yaris WRC. 42 minutes, 54.0 seconds. That's where he is at the moment. Oid Tanak, 2019 world champion, driving Yaris, is third overall, 43, 15.1 seconds. The next drivers are Takamoto Katsuta, driving a Toyota Yaris. Gus Greensmith is fifth overall. Sixth overall is Adrian Fomo, driving for M Sport Ford. Sebastian Ogier, reigning world champion, 7-time world champion, is seventh overall. And Onka Rai is the best placed Kenyan driver. He's driving a VW Golf, and Rai 49 minutes 12.6 seconds, and we shall be speaking to Onka Rai in just a short while. So let's go through the stage times, and this is starting with SS2, which was Tree Lodge 1. Onka Rai, he was placed 12th overall, 11 minutes 1.1 seconds. Then the next stage that was there was Kedong. This was 32.68 kilometers.
19 minutes 43.5 seconds means he was averaging something in the range of 100 kph. It was considered one of the fastest, but too many rats on it. Then the final stage in section 2 of the rally. This was Oserian 1, Onkarai clocking 14 minutes 41.9 seconds, 24 seconds behind stage winner Kala Rovanpera. So overall, as we speak, Onkarai 8th and his cumulative time so far 49 minutes 12.6 seconds. He's 4 minutes 11.8 seconds behind rally leader Thierry Neuville. Now let's also talk about the atrophy rate. Well, the retirements at the safari are there. The first person to retire was Giancarlo Davite, driving an Evo 10, and this was for medical reasons. And Akif Virani, he had a 10-minute delay yesterday, and he basically had to retire, but he rejoined the rally today. And at the end of it all, just looking at it, he is still in the running. Well, time for us now to talk to the leading Kenyan driver, Onka. The first 3 stages, some may say this is your home, your favorite hunting ground, being a Nakuru boy. But how did you take Chui, Kedong, and Oserian? Chui and Oserian are actually 2 new stages that we've never done before. Kedong is a stage, but we've had an unfortunate incident with my brother. Just pray that he's okay. And just my mind wasn't right for the last stage, but I know he'd want me to carry on, and we're all praying for him. Well, we'll keep praying for your brother too after his role. But now let's talk about how the car is handling and so far. Car's okay. We had a puncture in Kedong for I think about 10 Ks, but we managed to get to the end with a decent time, and it's very rutted out there, very tricky, a lot of stones, a lot of rocks. Just have to be very careful and use our brains. Well, talking about that, lying 8th overall at the end of section 1, section 2 of the rally, what's the feeling and how to, keep it steady? There's still a long way to go, anything can happen. So we're just using our brains to keep calm and just drive a sensible rally. All right. Thank you. Thank you very much, Uncle. All the best. Thank you. Cheers. And so we've spoken to Onkarai. He is the best placed Kenyan driver in this Safari Rally event, and you can hear from him. Well, he's mentioned about his brother who had a roll. He's mentioned it. So we hope that Tej Virai and Gareth Doe are okay. So talking about the other drivers and WRC3 driver, another one we need to talk about is Daniel Quist from Poland. Daniel Quist from Poland. He's over 14 minutes 54 for the last section, and he is lying in 10th overall. Martin Prokop, he's driving a WRC2 car. And no, for Martin Prokop, it's an interesting scenario. All he needs to do is to make it to the end of the rally. He's the only WRC2 driver here, or as they would call it in WRC language, he is the only P2 driver. So make it to the end of the rally, and he will have the podium alone. I'd like to see him do some acrobatics on that, hopping from 1 to 3. It would be interesting at the mini podium that's going to be here at the service park. So there he is, and together with Yuka, 49 minutes 27.8. He's lying 9th. 10th overall is Danny Quist of Poland. Is in the WRC3 class that is currently being led by Onkar Singh Rai. Karan Patel driving a Ford Fiesta, another WRC3 class driver, 53 minutes 29.5 seconds. So there that's the other driver we'll be talking about. We've got Carl Tundo, Akif Virani, who rejoined, and this is on after he had a delay yesterday. He was one of the drivers marked as retired together with Eric Bengi, but they have rejoined the rally. Only Giancarlo Davite did not start the rally. That is why out of the 53 total number of the total number of crews that were there, 53 of them, only 52 started. That's an even number and would have worked for Kasarani SS1. Why not red flagged yesterday? Well, and talking about red flagging stages,
if you're a spectator, stick to the zones that have been designated for you. The safety, your safety, and the safety of the drivers is very important to you. Do not stay on the outside of a corner, because if he loses his racing line, then it would be dangerous for you. Like the story is told once of in a rally in Kajiado, Ian Duncan went over a jump. He was flying, and when he landed, he saw that people were on the outside of a corner where he would have taken, turned towards the right. He went around the people, and anytime they hear that Duncan's on that stage, what they do is just take off and simply say, oh, it's Ian, let's all run away. So stay on the safe side of the corners. If you're at an elevated place, the better. Don't drive against rally traffic. Follow the instructions given by the marshals who are there. If you've got to be at a stage, be there 2.5 hours before. It's all about your safety. So let's take a look at the other drivers who are here when it comes to the overall placings so far. And as we wait for the following the drivers who should be coming in, we should be having Prokop, the only WRC2 driver here. There's Chris in a Ford Fiesta Mach 2, Karam Patel, Karl Tundo, Akib Virani, Aman Raj Rai, and also Olivier Solberg. And the interesting case of Olivier Solberg, he is one of the drivers. He drives for 2C competition, which means that he should be there. He should be right at the top. Considered one of the other P1 drivers. P1 drivers who retired. Danny Sordo is one of those drivers who've retired. The other one is Alvin Evans. He broke his suspension, so rally over for him. He really must be disappointed. And considering that when it came to the very first stage that was run this morning, which is Chui Lodge 1, Alvin Evans was their 4th overall, clock just 6.3 seconds behind the rally leader Thierry Neuville. So those are the drivers who are there, and looking at the difference in times, they've all got to come through this place. Stage 1, get your car washed. Stage 2, go into the holding area, and then after that go to the technical zone, get clearance from the time control to get into the service park. That's the way it works in the rallying, so we all have got to wait for that. The afternoon itinerary, I could basically take you through this, and this is for section 3. Section 3 is basically a rerun of this morning's stages. So after refuel, after flexi service, they've got 30 minutes to fix the cars. We had from Katsuta Takamoto, he simply said, yes, we had some radiator leaks here and there, we've got to take care of that. Some drivers are saying, look, we had the punctures, our shock absorbers and the dampers, some of them have suffered damage, may have broken a wing here. All that needs to be checked. For Toyota, and we heard from Kale and the conversation from the team, the dust that's getting into the cars, visibility headed towards 0 for the drivers. So it's almost like driving, driving blind, not driving by sight. You've got to follow your navigator's notes properly. So the start of Chui Lodge 2, a 13.34 kilometer stage, is going to be at 14 minutes to 2 o'clock. That's the start of that rally. Kedong 2, this one's going to be at 18 minutes to 3 o'clock. And the final run of the stages is Kedong 2 is 32.68 kilometers. And that is the longest stage. And the other stage that you've got to look out for, this is not about it being long. It's not just about it being long, it is about it having all the wrong reputation. We're talking about Risam, which is 31.04 kilometers. That's going to be run tomorrow. But overall today, 130 kilometers of competitive stages, specifically 129.78. So we've had from the leading drivers, the top 8 drivers in the competition so far. And right now, let's hand over back to Broadcasting House. Amfarapidi, this one's yours. Ni hapa ambapo utapokea matangazo ya moja kwa moja na pia kufahamu ni yapi ambayo yanatokea huko Naivasha, wakati WRC
mashindano hayo yanaendelea. Naam, tukimalizia tu labda unaona tutarajie nini katika siku hii ya leo? Tayari tushaona baadhi ya madereva akiwemo Tajvir ambao wamejiondoa. Tutarajie nini katika siku hii ya leo? Bila shaka stage ya kwanza ile ya chui haikuonekana kama ndio mzito sana. Ilikuwa ni kama ni nyepesi hivi, tena kilomita 13 peke yake. Ndiyo. Na ilikuwa tu tena kulikuwa kuna changamoto mingi sana kama vile wameitengeneza. Lakini sasa na inaonekana hii nafasi ya pili Kedong kwenye iko sasa, na tena stage ndefu kuliko zingine. Hapo inaonekana hapo kutakuwa na ngoma. Sababu hata vile Wahome wanasema kwamba kila mtu anatarajia hapa hivi kutakuwa na kizungumti. Na bila shaka hapo hivyo kilomita 32 68. Hiyo nafasi mrefu kweli, na tungependa sana tena jamaa pia watupe hizo mapicha huko. Bila shaka zitakuwa zitakuwa mzito sana. Ndio. Kama ungaona zile za vumbi zile za jana. Sasa hapa hivi inaonekana tena wameitengeneza haswa kuwa pia ni kama test. Pia waone vile hiyo magari pia vile inapambana nayo. Sasa bila shaka leo mchana kutakuwa na kivumbi huko. Bila shaka kutakuwa na kivumbi huko. Huyo si mwingine ila ni Topi Liambila, mmoja kati ya wachanganuzi wa masuala ya mashindano ya magari na pia mwanahabari aliyebobea. Ni kukujuza tu jinsi mambo yalivyo. Kutakuwepo wakitokea huko Chui Lodge, ambayo Topi amekujuza kwamba ni kilomita 13, alafu waende Kedong kilomita 32.68 huko, and wakitoka huko watakuwa wanakwenda Oserian. Okay, kilomita hizo ni 18.87, alafu baadaye Element Taita pia kilomita 15, kisha baadaye waende Delemere Estate, ambayo pia imekuwa moja kati ya hatua za Safari Rally, na pia watakuwa katika takriban kilomita 20 hivi .33. Ni hayo tu ambayo ndo tunatarajia katika siku hii basi ya leo. Shukrani sana, zidi kuwa nasi, tufuate kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Twitter @KBC Channel 1, @Topi Liambila, mimi ni @ilemoka. Baki nasi. Dear customer, you can now access Kenya Power services fast and easy directly from your mobile phone by dialing *977#. Kenya Power, powering people for better lives. Easy to finish the rally, like we saw in the morning, so how many guys they had troubles. So for me it's trying to survive, but also trying to have some fun, because you don't want to just drive like for shopping, you want to enjoy. So I'm trying to find a compromise between some fun and some safety for my car, because it's really hard for the car, and you have to avoid a lot of difficult sections, so it's not easy. What's the strategy that
you may be taking for the second run of the 3 stages that you took this morning? I think everybody is scared what will happen afternoon because what we saw already in the morning, it was really bad. So I have no idea what we should expect now. So we'll try to make the car a little bit harder for the big holes and try to save as much possible. But it will be tough. Your experience this morning so far, overall, from from the gravel of Portugal, Italy, and now Kenya? It's completely different. Like for me, it's like Argentina Dakar stages, what I have experience with. So I expect very rough afternoon. So it will be not comparable with Sardinia or Portugal. It will be more rough and very, very tough for the car. Martin Prokop, WRC2 Lone Ranger at the WRC Safari Rally. All the best. Hope to speak to you in the evening. Thank you. I hope so. See you guys. See you guys. Well, you had from Martin Prokop. And currently, overall, he's at line 13. I think the advantage will be we'll all have to go through that now again. Sorry, and when it comes to not line 13, his line at the moment, 9 over. We've got a long way to go. I'm glad I got here after that small mistake. After the 4 stages, that is Australian, he's line 9 overall, 49 minutes, 27.8 seconds. Okay. All the best in the afternoon. Thank you. Cheers. Coming up next, Carl, Tindo. How are you doing? How you doing, Carl? Right. Your take so far on how the stages have been this morning? Yeah, we've had a few issues. The first stage was nice, it was okay, we had a clean run through there. Second stage was unbelievably rough. It's like Rhino Charge, where everyone's, all the cars have cut it up on recce. There's no road in some places, so we tried to take it easy through there, but we picked up 2 punctures and the rear suspension has gone. So then we went into the next stage with no rear suspension and it threw me into a tree. So we've had a small fight with a tree, but we managed to get it out. Lost powering. Alright, you'll be red flag for the FIA greening initiative after that fight with the tree. But 30 minutes of service. How do you work on your rear suspension, the loss of power? We've got a lot of the boys have a lot of work to do. They're going to have to change the suspension all around. The front is a bit bent, but it's superficial. I'm sure that we can straighten out, and then I'll just go and take it easy on the second loop. But I'm more worried about. I'm a bit upset about Tej and Gareth. I hope they're okay. All right. Yes, everyone hopes that they are okay. Yeah. So we shall be. Let's hope that they get well soon. They know they've been your teammates for a very long time. Yeah, they're good friends. So yeah, I'll go and find out how they're doing. All right. Good. Thanks, guys. Best in the afternoon. All right. Well, you've had from Carl Tindo and lots of concerns coming in about Tej, Rai and Gareth Doe. They were involved in an accident earlier under this in the canal section, and it had to be red flag before the safety marshals did take the car from there. One more driver that we can talk about, given the time difference between him and the leader, Karan Patel, and navigated by Tausif Khan. He is currently lying 11th overall. He was the best placed Kenyan driver last night, and right now, looking at his stage times so far for Karan Patel, who's in the WRC3 class also. So when it all started basically at Tree Lodge 1, so for Karan Patel 11 minutes 10.5 seconds, that was his time at that stage. And then moving on, we had the second stage, which was Kedong 1, the 33 kilometer stage that's there. So that was the second loop for the second stage of the day. Karan Patel, his overall time 35 minutes 15 at that point in time, but for Kedong he clocked, it was 20 minutes 37.3 seconds. And the final stage, Osirian 1, and
For Karan Patel, there he was, 17 minutes 49.1 seconds. Also interesting, some of the performance of the Kenyan drivers overall at the overall standing so far. For those who've gone through all the loops, best placed Onkar Singh Rai, and he's the best placed Kenyan driver who's done all the 3 stages of the day. Also, those who finished, Karl Tundo, Akif Virani, and Aman Raj Singh Rai. Aman Raj Singh Rai would normally rally using a Uganda license. Now that he's based out in Uganda, Aman Raj Singh Rai, if you just need to know who he is, a cousin to Onkar and Tejvi Rai, and also he is the son to one of Kenya's rallying legends, Sarjit Singh Rai, better known in the older years as Sarbi Rai. So that's the kind of family heritage that we had. But at the end of Kedong 1, let's pick the overall standings at that particular point in time. Overall for the Kenyan drivers, I know there's a lot of interest as to where they are placed. Onkar Rai was the top driver, Karan Patel, Karl Tundo, and were the leading drivers, Raj Singh Rai. So that's where they were. And knowing that most of the local drivers left about 1 hour after that, Baldev Chaga, he was behind Tejvi Rai, Aman Adrai, Jasbi Chana, Rajpal Singh Barij, Pietro Canobio, Dilraj Jate, Paras Pandya, Kivirani, Eric Bengi, all in that top 27 coming into that. That was at the end of Trilogy 1. So that's where they are at the moment, and hopefully let's see if Karan Patel will be coming over to us and speak to us. And back to you at Broadcasting House. Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shwani yangu. Hii pikipiki ni unakumbuka uniekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako, chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Paka si nilikuwa mpibali. Ni ile nyama kuwekwa kwa mkate. Hiyo itwi paka, inaitwa baga. Oh, paka. Wewe. Hebu kanyaga kupwa. Kwenda. I know you want to get to remani. Hakuna. Hata ningekuwa nishakuacha kitambo, maana hata una maana kwangu. Unisaidie na chochote. Yeye kusikia gari yake inakuswa, akameza funguo. Sijui kama alikuwa anataka kujidrive mpaka Fingwini, sikujua. Unajua hata kama ni mimi kwa na hii ngeda yange. Hata mimi kama ni mimi sina mesa tu. Drama. Natumai hakuna tatizo. Wewe umeliona? Pascal, kama ni mtihani umefeli. Umetoka. Wacha nikwambie. Unapomkanga pweza ujue niko chini ya gari. Ni nini mbaya na nyinyi watu wawili? Namtaka mwanangu Masha.
kati yako na mimi, ni nani anayemjua babake Masha vizuri? Kumbuka mimi ni mamake. Inaitwa kujipanga kabla hujapangwa. Mimi Linda ni nani? Wazazi wangu wanataka kunioza cha lazima. Mbona semaji? Born a slave, forced to hide her origins. Who are you? I am Esther. A Babylonian name. And through love, she became a queen. Forget your name, but never forget you're a Jew. Because in the will of God, the salvation of an entire people depends on the courage of one woman. Rise, Esther, Queen of Persia and Media. Hail to the Queen! The stability of the entire kingdom is in danger. Paka si nilikuwa mbali. Ni ile mnyama kuwekwa kwa mkate. Hiyo itwi paka, inaitwa baga. Paka. Wewe. Hebu kanyaga kupwa. Kwenda. I know you want to get to remarry. Hakuna. Hata ningekuwa nishakuacha kitambo, maana hata una maana kwangu. Nisaidie na chochote. Yeye kusikia gari yake inakuswa, akameza funguo. Sijui kama alikuwa anataka kujidrive mpaka Fingwini, sikujua. Unajua hata kama ni mimi kwa na hii kingida yange. Hata mimi kama ni mimi sina mesa tu.